welcome to yet another exciting episode of Mlo Wetu. My name is PERPETUAL NYAMBURA. Mlo Wetu is a true definition of cooking is an art, and here we introduce creativity in meal preparation. Today is another day, another week that we are at Royal Grill Restaurant, which is in Gilgil, Nakuru City. It's just on your way pale Nakuru. Kama unaenda hivi Nairobi, unaweza tusimamisha gari yako pale ukuje have your lunch, kama ni breakfast, pia kama ni dinner. If you can remember, mtazamaji wangu, there was a time that we were here na tuliweza kuwafunza jinsi unavyoweza kutayarisha your breakfast pale. So today is another day, so ukiwa hapo nyumbani wetu fuatilie step by step na ili hata ujue leo tutakuwa tukitayarisha nini siku ya leo. And if you are there and you have your own hotel and you would like kipindi cha Mlo Wetu kiweze kufanywa from your hotel, our contacts ziko hapo chini ya screen yako. You just send us your information and maybe our next episode naweza kuja from your hotel. Karibu sana chef. Asanteni sana. Mimi ni Chef Haron. Karibuni tena sana. Hapa hivi ni Royal Grill, Nakuru Nairobi Highway. Yes. Hapa hivi River Petrol Station. Ukifika pale anytime tuko 24/7, unaweza karibu pale na parking yetu iko sawa. Na karibu hapa, every meal tuko naye na tunawaambia karibuni sana. Yes. Asante. So what are we preparing today? Leo unatuandalia nini? Leo nataka niwaandalie lunch nzuri hapa hivi. Yes. Nataka tuandae omena. Inaitwa omena. Omena, omena yes. Unakuta kuna watu wengine maybe omena inawasumbua na shindo naanza aje nafaa nifanye aje. But hapa hivi kwa mafunzo yetu hapa, karibuni sana tuwafunze vile omena at least unaweza prepare pale lunch. Na omena yetu ya leo tutaserve with brown ugali, whereby tunakuanga pia tuko pia na yellow ugali, tuko na white ugali, but for today omena yetu tutaserve na brown ugali. Karibuni sana. So hapo kwa ingredients zetu za siku ya leo tutahave omena. Yes. Tuko na unga. Still bado tuko na hoho, tuko na nyanya, na tuko pia na dhania. Yes. Na tuko na kitunguu, whereby pia tuko na pilipili. Okay. Na tuko na black pepper. Black pepper. Yes. Inaweza tumika kama pilipili pia. Unaweza prefer hii ya shamba. Kuna mwingine utasikia akikwambia nataka pilipili ya shamba. Yes, yes. Kuna hii black pepper. So itategemea ni ile utapenda. Okay. But yote ni same. But black pepper it's a bit si chungu sana. Wengine wana prefer hii ya shamba kwa sababu ni chungu zaidi. So hizo ndio ingredients zetu zenye tuko nazo. Kuna hizi omena unaweza, kuna wale pia wanatoa hizi vichwa, anakata, but si lazima. Yes. Though unaweza itengeneza tu hivyo juu pia haina efficiency yote na iko tu sawa. Okay. So omena yetu unakuja tunawekelea maji moto. So ndio first step. Hiyo ndio first step. Okay. Omena unaweka maji inakuwa warm. Omena inachaguliwa. Yes. So na hiyo kuchagua ni nini haswa huwa inatolewa? Kuchaguliwa, wakati inachaguliwa kuna ile uchafu. Yes. Kuna pia those mawe hivi na kwa watu wengi pia itasumbua. So hiyo ndio tunachagua. Okay. So kwanza step nyingine, maji ikikuwa pale. Maji ikiendelea pale kukua, maji ikuwe warm. Yes. Ikiwa warm isiwe moto tena sana. Just warm. Yes. So ukiendelea kuchagua omena yako pale nyumbani. So tumesema sana ni kutoa tule tumawe. So na omena yetu naona inakuwa iko tayari. Na pia katika hii upishi wa omena, chef, unapata watu wengi tena hawapendi kupika omena juu kuna ule mwenye anasema kuna kale ka harufu kako pale. Maybe utakuwa ukituelezea ni nini huwa inafanyika pale. Ako tu ka process to take through. Watu wengi ukisikia kuna mtu anasema mimi sipendi hiyo harufu ya omena. Na hiyo harufu ya omena inamalizwa na hii process yenye tumetumia na ambayo ni ya kuwarm maji. Kuna wengine na ambayo utamkuta anasema kuprepare na karanga tu ikiwa tayari. But kwa hii process ni kuwarm maji inakuwa iko warm kwanza, and then unaosha omena zako vizuri, hiyo harufu inaweza kuondoka. Ikiondoka at least unarudi unaingia another step. Weka omena yako kwa hiyo maji warm. Ushaweka kwa maji warm. Yes. Unawekelea
pan pale jikoni. Naweka mafuta kidogo. Ukishawekelea pan, alafu pia maji yako ya ugali unaweza wekelea inaendelea. Hiyo process yote inatumika kwa dakika ambazo ni tunaweza sema ni 8 minutes only. 8 minutes peke yake. Only 8 minutes. So hiyo lunch yako itakuwa iko sawa? Lunch yako itakuwa iko tayari. Omena inataka mafuta ambayo ni mingi kiasi. That's why ndio iweze kuweza kuwa ni ready vizuri. So kishaweka mafuta yako pale, but itategemea na kiwango ya omena yako. Pia mafuta itategemea. So hapo itategemea na vile unapenda. Tunarudi tunakamua omena zetu. Kwa ile wa maji warm, imetumia kama dakika 2 kukua hapo ndani ama 3 labda. Rudi tunakausha hivyo vizuri. Na make sure unaifinya na mkono. Ukiweza sikia kwa sahihi ile harufu kali sana ya wale wanasema tutatumia omena kwa sababu ya hiyo harufu at least inakuwa imepungua kidogo. So ni maji moto, maji warm. Unaweka omena zako after umeshazichagua, alafu ndio unaosha naye. Unarudi unafinya mzuri. Unaweka pani yako pale, unaweka na mafuta, unarudi unaweka hiyo omena pale. Weka omena yako pale, unaweza zima moto kidogo, punguzia moto kwa kidogo. Alafu hiyo ndio first step, hiyo ndio I think second step. Tunarudi tunakuja kukatakata our ingredients. Na ambaye ni nyanya, kitunguu, hoho na dhania na pilipili. Ama any other thing na ambayo unaweza kuwa una feel unapenda taste yake na ungependa kuongeza, pia inakubalika. Tuseme katika upishi wa omena. Process ni hapa kwa kukatakata tu ingredients juu pale na kuchagua pale ndio unateka a lot of time. Kuchagua ingredients na kuchagua pale ndio inateka time kidogo na ambaye sio time refu pia sana. So kisha katakata inakuwa iko tayari. Tuondoa omena yetu pale kidogo. Na ukiweka hapa wakati unaweka mafuta, at least inakuwa golden brown kidogo. Inakuwa golden brown. So na omena ukiweka pale kwa moto, unaiweka hapo kwa dakika ngapi? Omena ukiweka hapa kwa moto, unaiweka kama kwa dakika 10. Kwa dakika 10 at least ikuwe imekuwa golden brown. And then ikishakuwa golden brown, kwa sasa golden brown. Kuna process mbili sana. Unaweza itoa kwanza ama uwekelee hizi ingredients juu. But kwa leo tunataka kuondoa kwanza. Pan pale, alafu unairudisha jikoni. Narudi unaongeza mafuta. Ile mafuta tuliweka ya kwanza yote imeisha kwa omena. Kumaliza ile maji na kumaliza ile. So pale ni kama tulikuwa tunaidry. Ile tulikuwa tunaidry, kumaliza ile maji and then sasa unarudi unaweka kitunguu yako pale. Unarudi unaweka nyanya. Na ule mwenye atagojea kitunguu iwe brown, iwe kwanza, alafu arudi aweke nyanya, alafu arudi aweke nini hizi zingine. But sasa kwa sisi leo tunataka kutengeneza hivyo na pia taste itakuwa tu ni moja. Safari inakuanga ni mrefu sana.
Kuna wenye watapitia huku, kuna wenye watapitia kule. Borake nyinyi wote mtafika mahali penye. So hapa kitunguu hatujaanza nayo kwanza. Tunaweka zote kwa pamoja. Tunaweka zote kwa pamoja. Kitu ambayo hatuwezi weka hapa ni dhania. Dhania actually unaweka after kumaliza kupika chakula yako iko tayari. Ndio unarudi unawekelea dhania yako pale juu. Hapa tumeweka nyanya, kitunguu, hoho na pia tutaongeza pilipili, na kwa mwenye atumii pilipili labda si lazima ataweka, anaweza tu tumia bila pilipili. Na chef, sana hiyo ugali ya brown huwa tunaipata ama ni ya wimbi? Unaipata watu wanaitumia ni maybe mtu mwenye ameenda pale hospitalini ameambiwa ile unga ya white. Hii unga ya brown ya wimbi inakuanga ni the best. Ni the best na haina ati ile ati ni ya diabetes ama ni ya namna. So ni ya kila mtu. But ni ya kila mtu. So healthy. Yeah. So nyanya pale ikishaiva kidogo, narudi unaweka omena. Ukiweka omena utapima chumvi yako pale. Kidogo pale, kwa mbali. Na wenye watapenda dry fry, na wenye watapenda wet fry. So ni wenye tu mtu anataka pia. Lakini kwetu kwa leo tunaitengeneza ikiwa just a bit wet fry. Yeah. Juu pia ugali tunapata ni ugali tunapata ni ngumu, brown. Tunakuanga na this one, inaitwa sea soy. Unaweza iweka. Hii ni dark ama ni light side? Hii ni dark. Dark ni ile unaweka dark brownish, inaongeza ugali ya brown actually inaiva kwa dakika 10 labda. Hiyo dakika 10 ndio tuna 10 minutes ndio tunajaribu kukimbizana na hii. At least by hiyo ugali iko tayari. Pia mboga ni omena yako inakuwa iko tayari pale hivi na inakuwa ready to be served. So hisi yenye tunapatanga, unajua watu wengi pale nyumbani wanaanzanga na ugali alafu mboga baadaye. Pale nyumbani wanaanza na ugali alafu mboga baadaye. So unaweza iweka tu hivi lakini yote itaiva in 10 minutes na inakuwa iko tayari. So tunanata hii tunaanza na omena pale juu akale ka process kake kuchagua. Tunaanza na omena kwanza, kuziosha, alafu maji yako kuchagua. So juu tulisema hii ni wet fry ndio maana tunaongeza? Ni wet fry ndio maana tunaongeza maji pale kidogo. So omena kwa saa hii iko tayari. Kila kitu tumeweka. Ukishamaliza ndio unarudi unaweka dhania. Dhania sasa ndio zinawekwa hapo mwisho. Unaweka sasa pale mwisho. Tunamalizia. Na tumesema hii ni maybe lunch, supper. Lunch, supper. Pia utakuta mtu pia breakfast pia kama unasikia unaweza pia kula ukielekea pale kazini. Pia unaweza tu kula breakfast na inakuwa iko tayari anytime. So pia tuseme nikikuja hapa when nilikuwa na travel, niseme maybe ni asubuhi, nataka omena na ugali. Hata kama ni saa 12 ya asubuhi, utapata omena na ugali either white ama brown ama yellow. Na chakula yako take 10 minutes na ikuwe served na ready to be served. Na uende safari yako ukiwa uko sawa. Ugali yetu imeshatumia dakika 10 imekuwa tayari. Ugali ya brown inakuanga bit inataka time kidogo ndio tukaipatia 10 minutes but the other one ya white ya white inaiva na kwa muda wa dakika kidogo sana. Inaweza iva na kwa dakika 5. Maji yako ikishachemka iko tayari unakoroga dakika 2 zingine inakuwa iko tayari. Lakini ya brown pia ina take time kidogo 10 minutes alafu inakuwa iko tayari. Time ya kuserve. Already chakula yetu imekuwa tayari. Ukiangalia time yetu na ya omena imetoka at the same time. Na so hii pia ni tuipe 20 minutes. Na your dinner ama lunch iko ready pale. Tumepatia 20 minutes, tuiseme 20 minutes na your dinner ama lunch inakuwa iko tayari pale hivi. So maybe ningetaka uambie mtazamaji wangu maybe mwenye ako pale nyumbani nako na ile passion ya kupika. Maybe advice ni unaweza mpea pale ama utuambie hata utueleze umekuwa kwa hii industry for how long?
Okay, kwa hii industry nimekuwa for like 7 years. 7 years, okay. Kwa hii industry ya upishi na naweza sema it's the best thing na mayouth pale nje wasiseme ati hakuna shughuli. Shughuli ni mingi sana. Pia kupika, tunapika, tunatengeneza food nzuri sana. Na at least unakuwa uko the best. Yeah. Okay. Yetu pale tunaiserve. Na pia kuna mwenye atapenda atumie na greens kidogo. Unaweza weka greens. Kuna hiyo unaweza weka sukuma, unaweza weka managu, pia unaweza weka cabbage. Ni wewe tu venye unataka. Na pia hapa bado tuleka tule tu juu kuna tu veggies unaona ka green kako pia kidogo. Ndio maana iko na ka greens kidogo. Okay. And then tunakuja ku decorate our food. Because presentation is key. Presentation is key. Okay. Na asante sana kwa mafunzo mazuri. So ukiwa hapo nyumbani mtazamaji wangu umeweza kufuatilia hiki kipindi kutoka mwanzo hadi mwisho. Umekuwa na hizo maswali za omena inapikwa aje, hiyo harufu nitaitoa aje pale kwa zile omena zangu. Kuna hawapendi hiyo harufu kabisa chef. Lakini tumeona ukianza pale unaanza na ile maji warm kuziosha vizuri na pia hadi kuzichagua unazichagua vizuri. Na ukaona kwa process pia ni very fast. Ni kupitia ukimalizia. Pia ukaona ile ugali yetu pia haitake a lot of time pia na ni very healthy. Na chef amesema kila mtu anaweza ikula. Kila mtu anaweza ikula. Okay, so asante sana, maybe utuambie tu about Royal Grill Restaurant. Royal Grill Restaurant iko Nakuru Nairobi Highway hapa Gilgil River Petrol Station. Tunapatikana hapa. Chakula zetu ni delicious, breakfast, lunch na tuna work in 24 hours. At least tunawaambia karibuni nyinyi wote. Chakula yote aina yoyote ile na utaipata hapa hivi. Hiki ni kipindi cha Mlo Wetu chenye hukukujia every Thursday from 7:30 to 8 in the PM. Na marudio yake iko hapo kesho 2:30 PM to 3 in the PM. Na pia katika mitandao yetu pale Facebook page ni MBCI TV Facebook page na pia katika YouTube channel yetu pale MBCI TV official. Ukienda hapo kipindi ni Mlo Wetu utaipata pale, unaweza jitazamia, unaweza hata ambia besti yako mkuje mjione jinsi unavyoweza kutayarishia familia yako ama hadi friends wako pale nyumbani chakula chenu. Jina langu ni Perpetual Nyambura. Hadi next Thursday. Bye.